வெல்கம் டு மை ட்ரீம் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 9th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 7 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 4th யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் 17 ஆரஞ்சஸோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 93. Heading A. From your reading of the text, choose the correct answers from the options given below. First question. The narrator was very fond of dash. Answer C. Eating oranges. Second question. The narrator was searched by the policeman because dash. Answer D. His pockets were bulging. Third question. The narrator kept his mouth shut when questioned by Pongo because dash. Answer A. Anything said would be held as evidence against him. Fourth question. The voice in the narrator's head advised him to dash. Answer B. Eat all the oranges. Fifth question. Pongo found no trace of the oranges on the table because dash. Answer C. The narrator had eaten them all. Page number 94. Vocabulary. Heading D. Find the synonyms for the underlined words. First one. The voice in his head asked the narrator to eat the evidence. Answer A. Proof. Second question. Klim looked at Pongo furiously. Answer C. Angrily. Third question. When Pongo caught the narrator with the oranges, he was very frightened. Answer B. Afraid. Fourth question. The narrator was quiet when Pongo questioned him. Answer C. Silent. Fifth question. The narrator was in trouble because he took the oranges. Answer B. Difficulty. Heading A. Find the antonyms for the underlined words in the following sentences. First question. 17 oranges were hidden in the narrator's pockets. Answer A. Exposed. Second question. Klim Johns was ordered to open the box. Answer D. Requested. Third question. Pongo locked the narrator inside the cabin. Answer C. Released. Fourth question. Pongo carefully searched the narrator's pockets. Answer B. Carelessly. Fifth question. The narrator of the story felt very sick for a week. Answer A. Healthy. Page number 94. Heading F. Complete the table with suitable responses. Cause. First question. Krishnadevaraya wants all the best things in the world. Action. He pays 100 gold coins for the red peacock. Effect. Tenali Raman holds the prize money for 2 weeks. Second cause. Chatar Pandit is greedy and wants to get rich. Action. He tries to cheat Krishnadevaraya by giving a fake red peacock. Effect. The king banishes him from the court for a month. Third cause. Tenali tells the king that he will go to the jungle and get more red peacocks. Action. He hires a painter and paints 4 peacocks red. Effect. He proves that the king spends money needlessly. Speaking. Heading H. Work in groups of 4. Choose one of the situations given below. Discuss how the story would have been different if. First question. Pongo had pronomed the narrator after scolding him. Answer. If Pongo had pronomed the narrator after scolding him, the narrator would have felt guilty. He would never steal anything in the docks and he would have been a completely changed man. His love for oranges would have remained the same. Second question. Pongo had arrived on the scene before the last oranges was eaten. Answer. If Pongo had arrived on the scene before the last oranges was eaten, he would have caught the narrator red-handed and would have evidence before the other cop. The narrator would have been punished for his mistake. Third question. Pongo had forgotten to lock the door properly, but the narrator only discovered it just before Pongo returned. Answer. If Pongo had forgotten to lock the door properly, but the narrator discovered that just before Pongo returned, the narrator would have felt bad of the lost opportunity. இப்போ ரைட்டிங் பார்க்கலாம். Heading I. Work in groups and discuss. Then write a diary entry in about 60 to 80 words.
describing your feelings and emotions for the given situations. First question. You are feeling when you caught deep by. நீங்கள் வந்து பங்கோவா இருக்கீங்க இப்போ. Place, date, day and time. Dear diary, today, while I was on duty at the security gate, I saw a little boy with his apron string broke. I also noticed that his pockets were somewhat bulged. I took him into my cabin and found that 17 oranges were hidden in his pocket. I wanted to set an example for the rest of the employees at the dock of the necessity of being honest and of dire consequences of stealing anything from the dock. I was angry at him and meant to bring another policeman, who would be a witness and evidence, to file a case in the court. Second question. Your feeling and emotions when you came back and found the oranges gone. Place, date, day and time. Dear diary, today I saw a poor little boy who tried to steal the oranges from the ship. His apron string broke and his pant pockets were bulging with oranges. I caught him red-handed and locked him in the cabin. He had 17 oranges with him and I wanted to punish him so that other employees would dare not to do so. But unfortunately, I could not gather any evidence that that little fellow ate all the 17 oranges along with the pipes and sons. Page number 96, heading J. Complete the following table with information from the anecdotes about Mr. Scotty's short trip. Name Nicholas Scotty. Occupation journalist. Reason for his trip visit her cousins. Means of transport plane. Destination Rome or Italy. Heading K. Circle the best option. First question. In New York, Mr. Scotty left the plane because he thought he dash answer B was in Rome. Second question. He decided to find his cousin's home without their help. He asked the policeman for information in Italian because he answered A thought he was in Italy. Third question. On the next day, Mr. Scotty was dashed at how the local people responded to his queries. Answer A surprised. Fourth question. Circle three words that best describe Mr. Scotty. Unlucky, stupid, miserable. Heading L. Have you experienced any unexpected turn of events in your life? What happened? How did you feel about it at that moment? How do you feel about it now? Write an article for your school magazine describing your experience in about 15 words. 150 words. நீங்கள் வந்து ஏதாவது மறக்க முடியாத ஈவெண்ட் நடந்திருக்கா என்ன ஈவெண்ட் அந்த மூமெண்ட்டில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கங்க. An accident on a lake. Last year, my friends and myself went boating in a small lake. In spite of the boatman's warning, two of my friends jumped up and down in excitement, causing the boat to rock violently. போன வருஷம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து போட்டிங் போயிருந்தோம். அங்கே வந்து என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் என்ஜாய்மெண்ட் தாங்க முடியாமல் ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போட்டில். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபெல் இன் டு தி வாட்டர். ஒருத்தன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டான். வி ஆல் ஸ்டார்டட் ஸ்க்ரீமிங் ஹிஸ்டாரிக்கலி. நாங்கள் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். லக்கிலி டூ பேட்ரோல் போட் வேர் நியர்பை. கிட்டவே ரெண்டு பேட்ரோல் போட் இருந்தங்காட்டிக்கு பரவாயில்ல. ஆர் போட்மேன் வேவ்ட் டு தெம் அண்ட் தே ரஸ்ட் டு அஸ் வெரி ஸ்பீட்லி. அதுக்கப்புறம் போட்மேன் அவங்கள கூப்பிட்டாங்க, அவங்களும் வந்துட்டாங்க. காட் ஹோல்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மேனேஜ் டு லிஃப்ட் ஹிம் இன் டு தேர் போட் வெரி குயிக்லி. அதுக்கப்புறம் அவனை பிடிச்சி அவங்களோட போட்டில் எடுத்துட்டாங்க அவனை. ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஹேட் ஃபேண்டட் ரிகைன்ட் ஹிஸ் கான்சியஸ்னஸ். அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் எய்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவனுக்கு திரும்ப நினைவுகள் வந்துச்சு. ஹி வாஸ் அட்வைஸ்டு டு டேக் ரெஸ்ட் அண்ட் வி கேம் பேக் டு தி ஷோர். அதுக்கப்புறம் அவனை வந்து அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. தேங்கிங் தி போட்மேன் அண்ட் தி பேட்ரோல் போட்மேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவங்களையும் பேட்ரோல் போட்மேனையும் டேங்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். பேஜ் நம்பர் 97, heading A. Given below in column A are some phrasal verbs taken from the text. Find the meanings by using a dictionary and complete column B. Column A, column B, phrasal verb, meaning. First question, phrasal verb, fond of, meaning having a liking for. Second question, hinted away, meaning concealed. Third question, look of,
look up. Answer, put behind bars. Put in prison. Fourth question, laughed at. Answer, ridiculed, mocked. Fifth question, look at. Answer, see, consider, water. Sixth question, bring up. Answer, to take care of an educated rear. Seventh question, gave up. Answer, stop, quiet. Eighth question, went through. Answer, undergo, experience. Ninth question, finish up. Answer, complete. 10th question, figure out. Answer, solve. Page number 99. Can you? Example, can you வச்சு questions frame பண்ணலாம். Can you play the guitar? Now you try. Can you questions? Can you lift the bag? Can you speak Urdu? Can you dash answer dash on a stage? Can you dash answer write neatly? இப்போ இந்த சைடு பாருங்க, write it on the paper. Can you play cricket, Mugundan? Can you sing songs, Malar? Write down all the can do activities from the board and write down your classmates' names in the box. நீங்கள் வந்து கேன் நியூ ஆக்டிவிட்டிஸ் எழுதிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம்ஸ் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கேன் யூ சிங் அ சாங் கொஸ்டின் மார்க் லதா. செகண்ட் கொஸ்டின், கேன் யூ டான்ஸ் பிரியா. தேர்ட் ஒன், கேன் யூ ரீட் வருண். ஃபோர்த் ஒன், கேன் யூ ரன் சவிதா. ஃபிஃப்த் ஒன், கேன் யூ டூ ஸ்கிப்பிங் ரவி. Sixth one, can you cook Akash? Page number 100. Heading C, do's and don't, necessity, obligation and permission. Choose the correct option. First question, we use dash answer must when something is compulsory, obligatory and important. Second question, we use dash answer should when something is the right thing to do. Third question, we use dash answer ought when something is suggested or recommended. Heading D, complete the sentences with one of the model verbs given below. First question, students dash answer may be quiet when they write the examination. Second question, you dash answer may wear a coat, it's quite warm. Third question, dash answer, could you open the window, it is very hot in the room. Fourth question, I dash answer could not go to the school yesterday because I was ill. Fifth question, when she was 18, she dash answer could not run fast. Sixth question, you dash drive fast. Answer should not, it's not safe. Seventh question, he is a famous cricketer. He dash answer can bat well. Heading E, you are Adav. While you were always away on a holiday, your house was burgled. Use appropriate models and complete the letters to your friend telling him or her about it. Number 36, Gandhi Road, Chennai. Date, dear Ramesh, how are you? I feel sad to inform you that my house was burgled last week when I was on holiday. என்னோட நான் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கேன், நீ எப்படி இருக்க? ஏன்னா என்னோடய வீடு வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து திருட்டு போயிடுச்சு. Burglars dash answer might have known from the accumulated newspaper pile that I had gone away. Smugglers வந்து நான் வெளியே போயிட்டேன் அப்படின்றது நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துருப்பாங்க. When I came back last Sunday, I found the back door lock was broken. I had gone. I dash answer could have forgotten to bolt the back door from inside and they dash answer should have entered through it. நான் வந்து பேக் டோர் இன்சைட்லேருந்து லாக் பண்ண மறந்துட்டேன், ஸோ அந்த வழியாக வந்திருக்காங்க. மை ரூம் வாஸ் ransacked, கலைஞ்சு கிடந்துச்சு என்னோட ரூம். தே டுக் மை லேப்டாப் அண்ட் அதர் வேல்யூபிள்ஸ், என்னோட லேப்டாப்பையும் மற்ற திங்ஸையும் எடுத்துட்டாங்க, வேல்யூபிளான பொருட்களை. ஐ டேஷ் ஆன்சர் மஸ்ட் ஹேவ் டெபாசிட்டட் தி ஜுவல்ஸ் இன் தி பேங்க் லாக்கர் டு அவாய்ட் திஸ் லாஸ். நான் வந்து முன்னவே இதை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் ஜுவல்ஸை பேங்க்கில். ஐ டேஷ் ஆன்சர் சுட் ஹாவ் இன்ஃபார்ம்டு மை நெய்பர்ஸ் அபவுட் மை வீக் லாங் ட்ரிப். நான் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் வெளியே போகிறத பற்றி. வெல், ஐ ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் அன் எஃப்ஐஆர் வித் தி போலீஸ். தே ஆர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் தி கேஸ். They have assured that I dash answer would get my jewels back. The burglars dash answer will be caught very soon. Convey my regards to all at home. நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் போலீஸ்கிட்ட, எஃப்ஐஆர் பண்ணி. அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. நான் வீட்டில் இருக்கவங்கள கேட்டேன்னு சொல்லி யுவர் லவ்விங் ஆதவ். பேஜ் நம்பர் 101. Heading F, match the squares to form proper sentences.
இங்கே பாருங்கள் ப்ராப்பர் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். அட்வைஸில் ஃபஸ்ட் ஒன், ஐ சுட் நாட் சம் பைல்ஸ். அப்ளிகேஷன் ப்ராஹிபிஷனில் ஐ மஸ்ட் நாட் டேக் சம் பைல்ஸ். Advice second one, she should wear warm clothes. Obligation prohibition second one, she must wear warm clothes. Third advice, they should not go home. Obligation, they must not go home. Fourth advice, Sam and Jay should see a doctor. Fourth obligation, Sam and Jay must see a doctor. Heading G, fill in the blanks with appropriate models. Models choose பண்ணி fill up பண்ணலாம். Milk is a nutritious food enriched with vitamins and proteins. Milk வந்து நியூட்ரியன்ஸும் விட்டமின்ஸ் நிறைஞ்சதும் இருக்குது. We dash answer should take milk regularly so that we dash answer will not develop deficiencies in our body. Milk வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கணும், அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்க்கும். Aged persons, child and patients dash answers should take milk in sufficient quantities as it provides strength to their body. பால் வந்து வயசானவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தைக்கு வரைக்கும் குடிக்கணும், அது வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். We dash answer could supplement it with fruits, vegetables and pulse for proper growth of the body. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், தானியங்க வகையிலும் சாப்பிடணும். But we dash answer should consume milk of good quality. நம்ம வந்து நல்ல பால் குடிக்கணும், பசுமாட்டு பால். அதர்வைஸ் இட் டேஷ் ஆன்சர் மே காஸ் ஹார்ம் டு தி பாடி. பாக்கெட் பாலெல்லாம் குடிக்கிறது வந்து நம்ம உடலுக்கு கேடு. வி டேஷ் ஆன்சர் ஆட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வைல் செலக்டிங் ஆர் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பிகாஸ் தேர் ஆர் சான்சஸ் தட் தீஸ் டேஷ் ஆன்சர் மைட் பி அடல்ட்ரேட்டட். நம்ம வந்து சாப்பாடு வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கணும், ஏன்னா அதில் இருக்க திங்ஸில் கலப்படம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. We dash answer should protect our health. நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம தான் பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 4 போயம் தி ஸ்பைடர் அண்ட் தி ஃப்ளையோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 104. ஹெடிங் ஏ, ரீட் தி ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் ஃப்ரம் தி போயம் அண்ட் ஆன்சர் தி கொஸ்டின்ஸ் இன் அ சென்டென்ஸ் ஆர் டூ. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், தி வே இன்டு மை பார்லர் இஸ் அப் அ விண்டிங் ஸ்டேர் and I have many curious things to show when you are there. First question, how to reach the spider's parlor? Answer, the spider's parlor can be reached through a winding stair. Second question, what will the fly get to see in the parlor? Answer, the fly will get to see many curious things in the parlor. Second question, oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry, and I do not wish to see. First question, is the fly willing to enter the spider's pantry? Answer, no, the fly is not willing to enter the spider's pantry. Second question, can you guess what was in the pantry? Answer, only remains of dead flies may be found in the pantry. Third question, sweet creatures, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome and your gauzy wings. How brilliant are your eyes. First question, list the words used by the spider to describe the fly. Answer, sweet, witty, wise, handsome, gauzy, brilliant. Second question, why does the spider say that the fly is witty? Answer, the spider calls the fly witty because the fly is clever to avoid entering the web. Page number 105. Fourth question, the spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. First question, why is the poet using the word den to describe the spider's web? Answer, the spider is like a lion in its web, so the poet uses the word. B question, why was the spider sure that the fly would come back again? Answer, the spider has flattered the fly of its beauty, so he was sure it would come back again. Fifth question, with busy wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue. First question, who does she refer to? Answer, she refers to this fly. B question, what was she thinking of? Answer, she was thinking of her beautiful eyes and the colors of her wings.
Sixth question. And now, dear little children, who made this story read? Too ideal, silly flattering words. I pray you never give heed. A question. Who does I refer to? Answer. I refers to the poet. B question. What is the advice given to the readers? Answer. The poet advises us not to fall a prey to flattery and sweet words. Heading B. Complete the summary by filling in the spaces with suitable words. The poem begins with the spider's dash answer pursuit of the fly. He dash answer chats to the fly to come into its home. The spider describes his parlor as the dash answer piteous one. The spider kindles the curiosity of the fly so that she may enter his home. Fortunately, the fly was dash answer witty and refused to get into his home. Now the spider pretends to be a dash answer host and asks her to come and rest in his home. He offers her dash answer food and a dash answer a bed to rest. This time also the fly dash answer declines the spider's offer very politely. The next weapon that the spider used is flattery. The spider praises the dash answer wings and dash answer eyes of the fly and also praises her dash answer wisdom. He invites her to look at herself in the dash answer mirror, which is in his parlor. The fly is dash answer tempted by the words of the spider and she falls a dash answer prey to her flattery. Page number 106, heading D. Listening. Listen to the passage and fill in the blanks with appropriate answers. First question. Without trust, there is no dash answer relationship at all. Second question. Dash is a very rare thing to find in life. Answer trust. Third question. When people betray, you learn from the dash answer situation. Fourth question. Don't let dash answer small bumps on the road. Dash answer throw you back. Fifth question. If we keep moving forward, you will have a wonderfully dash answer fulfilling life. Page number 107. Speaking, heading E. The cunning spider was waiting for a chance to pull the fly into its web, and it used all the possible ways to trap her. Have you ever been trapped by flattery to do something you did not want to do? Discuss in pairs and share your experience in the class. Answer. My classmate tried to flatter me to make over project done by me. She praised my handwriting and my brilliant ideas that I have put into my project. She urged me to give the same ideas and help her to complete the project as early as possible. She tried to entice me by flattering me as much as possible, but I did not fall into her trap and avoided her as I had to finish my project on the very same day. என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்னை ரொம்ப ஃப்ளாட்ரி பண்ணா என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கு எனக்கு ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே நான் வந்து அவள் பேச்சு கேட்கல ஏன்னா அந்த நாள் என்னோடதும் முடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ அவள் என்ன சொல்லியுமே நான் வந்து நம்பி அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல இப்போ ரைட்டிங் பாருங்கள் heading F. The fly gives into flattery and becomes the spider's prey. If you are asked to give a happy ending to the poem, how will you save the fly? Write in your own words. சிலந்தி வந்து அது அந்த பூச்சி பிடிச்சி சாப்பிட்றது இல்லைங்களா இன்கேஸ் அது வந்து அது சொல்கிறத நம்பாமல் இருந்தால் அந்த பூச்சி எப்படி தப்பிச்சு ஹாப்பி எண்டிங்காக வந்திருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். If the fly had kept listening to her inner sense, it would have been safe and not have fallen a prey to the spider. The fly begins to refuse the spider's offers initially, but it gets trapped finally. When the spider flatters it, it, it had not been carried away by the spider's circumstance and flattery. It could have been saved, it could have been cautious and escaped from the spider's enticing web without getting trapped at all. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 4 சப்ளிமெண்ட்ரி தி கேட் அண்ட் தி பெயின் கில்லரோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 112 ஹெடிங் ஏ சூஸ் தி மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Tom was disturbed because Dash answered C. His friend Besky Tackler had stopped coming to school.
Second question. Aunt was an experimenter in dash. Answer D. Trying out new medicines. Third question. Tom used the painkiller to dash. Answer B. Meant the crack on the sitting room floor. Fourth question. Peter sprang a couple of yards in the air as dash. Answer A. He had a teaspoon of the painkiller. Fifth question. Finally, Aunt Polly said to Tom that he dash. Answer A. Need not take any more medicine. Heading B. Identify the character or speaker of the following lines. First question. He banged against furniture, upsetting flower pots and making general havoc. Answer Peter the cat. Second question. She stood petrified with astonishment peering over her glasses. Answer Aunt Polly. Third question. That is, I believed they do. Answer Tom Sawyer. Fourth question. What has that got to do that with it? Answer Aunt Polly. Last question. I done it out of pity for him. Answer Tom Sawyer. Page number 113. Heading C. Based on your reading, rearrange the following sentences in the correct sequences. First question. இது வந்து கரெக்ட் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். The painkiller triggered adverse reactions on Peter. Second one. So, Aunt Polly tried different types of remedies on him. Third one. Tom was dull and depressed. Fourth one. This incident upset Aunt Polly and she questioned him. Fifth one. Since all her methods failed, finally she gave him a painkiller. Sixth one. But Tom gave that painkiller to the cat Peter. Seventh one. He jumped out of the open window. Eighth one. He told his aunt that Peter had no aunt, so he gave him the medicine. Heading F. Complete the summary of the extract using the appropriate words from the box below. Tom Sawyer felt dash answer detected as Besky Dactor had stopped coming to dash answer school. His Aunt Polly was very concerned about his dash answer health condition, so she began to try various dash answer remedies on him. Tom became fed up with his aunt's brand of remedies and dash answer pretended to like the painkiller. He started to ask for it very often, but Tom used the medicine to mend. Page number 114. The dash answer crack on the floor. One day, Tom gave the painkiller to his aunt's cat, dash answer Peter. The dash answer painkiller had an adverse effect on the cat and it started to jump around the room. Aunt Polly entered the room in time to see the cat through a few dash answer somersets and set through the open window. She found the dash answer teaspoon with a little painkiller sticking to it and knew that Tom had tested the cat with it. She realized that what was dash answer cruelty to the cat should be the same to the boy too, and dash answer stopped giving medicines to him. Heading G. In this story, we find a lot of American slang usage of English. Complete the tabular column with standard English. One has been done for you. இங்கே பாருங்க அமெரிக்கன் யூசேஜ் இங்கிலீஷ் இருக்கு. இது நம்ம நார்மல் இங்கிலீஷ் பண்ணலாம். First one. Finally hit upon. Answer finally hit upon. Second one. There are not anything mean about me. Answer there is not anything mean about me. Did I don't know. Answer indeed I don't know. Yes, that's I believe they do. Answer yes, madam. That is I believe they do. Fourth one. She did a roasted bowl out of me. Answer she had a roasted bowl out of me. Last question. Oh, go along with you, Tom. Answer oh, go along with you, Tom. Heading H. Complete the mind map based on the inputs from the extract. First one. Pesky acted Tom's friend had dash answer stopped coming to school. Second question. So, Tom became dash answer disturbed undetected. Third one. Aunt Polly dash answer was very concerned about Tom. Fourth one. She tried dash answer various types of remedies on him. Fifth one. Tom pretended to like dash answer the painkiller and asked for it very often. Sixth one. One day Tom gave the painkiller to dash answer his aunt's cat Peter. Seventh one.
The incidents that followed made his aunt Dashancer realize what was cruelty to the boy and she stopped giving medicines to him. Page number 15, 115, role play, Roman letter I. Students can volunteer and take role of Tom and Peter and enact the story in class. The other students who witness the role play can discuss the following. நீங்கள் வந்து உங்கள் கிளாஸில் பீட்டர் டாம் கதையை வந்து ஸ்டேஜில் ஆக்ட் பண்ணுறீங்க. அதுலேருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹவு வெல் டிட் யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் எனாக்ட் தி ஸ்டோரி? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இந்த ஸ்டோரியை எனாக்ட் பண்ணாங்க? ஆன்சர் டு பர்ஃபெக்ஷன். செகண்ட் ஒன், விச் பார்ட் டிட் தே டூ வெல்? என்ன பார்ட் அவங்க நல்லா செஞ்சாங்க? தே டிட் தி கிளைமேக்ஸ் வெல். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு என்ன பார்ட் செஞ்சாங்க அப்படின்றத எழுதிக்கங்க. சி கொஸ்டின், விச் பார்ட் ஆஃப் தேர் ரோல் பிளே அக்கார்டிங் டு குட் ஹாவ் பீன் எனக்டட் பெட்டர்? எந்த ரோல் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது, அதை எழுதிக்கங்க. தி கேட்ஸ் ரோல் குட் ஹாவ் பீன் மேட் வெல். ஃபோர்த் கொஸ்டின், இஃப் ஆஸ்க்டு டு கிவ் சஜஷன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் their ஆக்டிங் ஸ்கில், வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட்? நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸு நல்லா பண்ணும் அப்படின்னா என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஐ வுட் சஜஸ்ட் தெம் டு ஆக்ட் பிஃபோர் அ மிரர் அண்ட் see their reflection and perform ஃபார் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேஜ். நான் வந்து அவங்கள மிரரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்டேஜில் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ அது வந்து நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.